Namaskar. Welcome to Sri Nansangal Coaching Classes YouTube channel. Now we take problem set first of question number 7. Last questions. Now these last 3 questions we have to take here. Now in this the question number 4 is the question number 4. The sum of the present ages of Manish and Savita is 31 years. म्हणजे मनीषचं आणि सविताचं यांच्या वयाची बेरीज किती दिली 31 years. 3 years ago Manish age was 4 times the Savita's age at that time. ago म्हणजे आधीची. मनीषचं एज 3 वर्षापूर्वीचं आणि सवितेचं पण 3 वर्षापूर्वीचं आपल्याला काढून घ्यावं आहे. which is the 4 times म्हणजे 4 टाइम्स होतं कोणाचं मनीषचं एज कोणाच्या सविताच्या एजचं. म्हणजे जर सविताच्या एजला जर आपण 4 ने मल्टिप्लाय केलं तर इथे इक्वॅलिटी तयार होईल. ओके, देन फाइंड देअर प्रेझेंट एजेस. तर दोघांची पण आपल्याला सध्याची वय किती ते आपल्याला काढायची. नाउ फर्स्ट वी हॅव टू टेक द सोल्युशन ऑफ इट. Solution. Let the present age of Manish be X years and Savita's present age be Y years. Now student, from the first condition, this condition is that their sum is 31 years, means that first equation is x plus y is equals to 31. Suppose that this is equation number first. Then we have to find out 3 years ago ages of Manish and Savita. Therefore 3 years ago Manish age was x minus 3 years and Savita's age was y minus 3 years. Then from second condition, now this condition tells us that 3 years ago Manish age was 4 times. म्हणजे मनीषचं वय 4 पट होतं कोणाच्या सविताच्या एजच्या. म्हणजे जर आपण सविताच्या एजला जर 4 ने जर मल्टिप्लाय केलं तर दोघांमध्ये इक्वॅलिटी. सो आय हॅव टू टेक द सेकंड कंडिशन इज दॅट the Manish present age is x minus 3 years is equals to Savitaचं वय आता y minus 3. You have to 4 times, so multiply it by 4. Now then when we multiply it we get that x minus 3 is equals to 4y minus 12. Then transpose this 3 to this another side and 4y to this another side. We get that x minus 4y is equals to minus 12 plus 3. Then subtraction of this is x minus 4y is equals to minus 9. Now this is the equation number 2. Observe equation first and second. X having coefficient 1, here is also 1. If you have to subtract these two equations, then we get the value of y. So here I have write subtracting equation second from equation first. We write here. So second from first. So I first write first. X plus y is equals to 31. This is equation number first. And second one is x minus 4y is equals to minus 9. This is equation number second. Student, when we subtract this second from the first,
the signs of the second equations were changes. This plus convert as minus, this minus convert as plus, this minus also convert as plus. Then this plus x and minus x get cancelled. Then the addition of this 4y plus y becomes 5y is equals to addition of 31 and 9 is equals to 40. Then 5 goes to denominator, therefore y is equals to 40 upon 5. Then y is equals to 8. Now we substitute this value of y is equal to 8 in equation number first. So substituting y is equals to 8 in equation first. The equation first is x plus y is equals to 31. This is equation first. We substitute the value of y is 8. So that x plus 8 is equals to 31. Then transpose 8 to this another side. Therefore x is equals to 31 minus 8. Therefore x is equals to, when we subtract this, we get the value is 23. Now means the x is 23 and y is 8. Now x is the present age of Manish. So that answer in full sentence is the present age of Manish is 23 years and the present age of Savita is how much? Y means 8 years. Student, can you understand this? This is very important example. Then we see the next example. Let's take next question, question number 5. This question is, in a factory, the ratio of the salary of skilled and unskilled worker is 5:3. म्हणजे एका फॅक्टरी मध्ये स्किल वर्कर आणि अनस्किल वर्करचा रेशो दिला आहे सॅलरीचा 5:3. टोटल सॅलरी ऑफ 1 डे ऑफ बोथ ऑफ देम इज, म्हणजे दोघांची मिळून एका दिवसाची सॅलरी होते 720 रुपीस. फाइंड द डेली वेजेस ऑफ स्किल अँड अनस्किल वर्कर्स, म्हणजे दररोजच्या स्किलचा आणि अनस्किल वर्कचा किती त्यांना रुपये मिळतात, किती पगार मिळतो ते आपल्याला इथे काढायचं. Okay, now here let the daily wages of skilled and unskilled workers आपल्याला मानून घ्यावे लागतील. So its solution let the daily wages of skilled and unskilled workers be rupees X and rupees Y respectively. Okay, now then look at the first condition. Now their ratio is 5:3. Therefore from first condition, I have to write here from first condition, the ratio of skilled and unskilled workers is 5:3. Means that here skill is, we take here X and this unskilled is for Y. Therefore X as to Y is equals to 5:3. Means that we write here X upon Y is equals to 5/3. Then by cross multiplication we get the equation 3x is equals to 5y. Then transpose this 5y to this side. 3x minus 5y is equals to 0 is our equation number first. Can you understand this? This ratio is 5:3. Means that x upon y is equals to 5/3. Means by cross multiplication 3x is equals to 5y. Again transpose this 5y. Here is minus, here is remaining is 0. This is our first equation. Then from second condition, look
Look at in your example. Now total salary of one day of both of them is 720. Total salary म्हणजे आपल्याला तर दोघांची पण डेली वेजेसची काय करावी लागेल ऍडिशन करावी लागेल. So that our second equation is x plus y is equals to 720. This is equation number 6. Observe equation first and second. First and second. If you multiply the equation second by 5, then we cancel this y. So first I have to multiply. Multiplying equation second by 5 we get. आता 5 ने आपण मल्टिप्लाय करूया. काय आलं इक्वेशन बघा. 5x plus 5y is equals to 720 into 5. 5 0 0. 5 2s are 10. Carries 1. 5 7s are 35. Plus 1 is 36. This is suppose equation number 3rd. Then we solve equation first and third. Now if you have to adding it, then y get cancelled. So here I have to write adding equation first and third. Then equation first is 3x minus 5y is equals to 0. Equation first. Third is 5x plus 5y is equals to 3600. This is equation number 3rd. We have to adding these two equation. Then 5y get cancelled. The addition becomes 8x is equals to 3600. Then I have to transpose this 8 to this another side, convert as denominator 3600 upon 8. Then we can simplify by using this 8. Okay, 8 4s are 32. Then remaining is 4. 32 4. Then becomes 40. Then 8 5s are 40. 0 as it is. Means that the value of x is 450. Then we substitute this value in equation number 2nd. So substituting x is equals to 450 in equation 2nd. Then the equation 2nd becomes x plus y is equals to 720. Then substitute the value here. 450 plus y is equals to 720. Then we take here. Transpose this 450 to this another side. Therefore y is equals to 720 minus 450. Therefore the subtraction becomes now 0 as it is. We cannot subtract 5 from these two, so take carry here. 12 minus 5. 12 minus 5 becomes 7. Then here is 6. 6 minus 4 becomes 2. Means that the value of y is 270. Now this is the daily wages of these workers. Therefore the daily wages of the skilled and unskilled workers is how much? X is 450 rupees and y is 270 rupees. So the answer in full sentence is answer. The daily wages of skilled and unskilled workers is 450 rupees and 270 rupees respectively. Can you understand this question? Okay, then we take the next question. Okay, let's take last example of the problem set first. Now the question number 7, sub question is 6. Places A and B are 30 kilometers apart. म्हणजे A आणि B चं अंतर आहे 30 किलोमीटर. They are on straight road. एका सरळ रस्त्यावर. Hamid travels from A to B. Hamid काय करतोय A पासून B या ठिकाणापर्यंत जातो. At the same time, Joseph starts from B on bike. मग त्याच वेळेस काय करतो जोसेफ B पॉइंट पासून
बाईकने ट्रॅव्हल करत होतो कुठे ए कडे म्हणजे टुवर्ड्स ए कडे. दे मीट ईच अदर आफ्टर 20 मिनिट्स. तर दोघं पण 20 मिनिटांनंतर एका ठिकाणी भेटतात. इफ जोसेफ वुड हॅव स्टार्टेड फ्रॉम बी, म्हणजे जर जोसेफने जर बी पासून स्टार्ट केलं ॲट द सेम टाइम त्याच वेळेला, बट इन द अपोजिट डायरेक्शन, म्हणजे काय बघा तो आता ए कडे न येता ए पासून दूर जातोय म्हणजे इन्स्टेड ऑफ द टुवर्ड्स ए, म्हणजे ए पेक्षा म्हणजे ए कडे न येता बीच्या तिकडच्या बाजूने निघून जाते. हमीद वुड हॅव कॉट हिम आफ्टर 3 आवर्स. मग हमीद त्या बाईकने तो त्याला 3 तासानंतर दोघ जणांची भेट होती किंवा पकडतो. फाइंड द स्पीड ऑफ हमीद अँड जोसेफ बाईक, म्हणजे त्यांच्या गाडीचं काय स्पीड असेल ते आपल्याला काढायचं. नाउ by using the given example, first I have to draw one simple figure. Now the solution of it. मी इथे याची फिगर काढून दाखवतो. बघा इथे 2 प्लेसेस आहे A and B. मी इथे 2 प्लेस घेतो. हा सपोज दॅट A प्लेस आहे आणि हा आहे B प्लेस. दोघांमधलं अंतर दिलेले किती 30 किलोमीटर. मग समजा हे दोघांमधलं अंतर आहे किती किलोमीटरचं आहे 30 किलोमीटर. ओके, आता काय झालं, दे आर ऑन द स्ट्रेट रोड. हमीद ट्रॅव्हल्स फ्रॉम ए. आता इथे समजा ए पासून हा हमीद काय करतोय ट्रॅव्हल करतोय म्हणजे इकडे चाललाय बाय बाय. त्याच वेळेस काय झालं ॲट द सेम टाइम बी ट्रॅव्हल्स टुवर्ड्स द ए, म्हणजे इथनं आता हा बी काय करतोय पुन्हा परत इकडे येतोय. दोघं जण एकमेकांना किती मिनिटांनी भेटताय 20 मिनिट्सने. पण आता ही झाली फर्स्ट केस. सेकंड केस मध्ये काय सांगताय का दोघांनी ॲट अ टाइम म्हणजे सेम टाइमच प्रवासाला सुरुवात केली, पण ए हा याच दिशेने गेला हमीदच्या दिशेने. सॉरी ए म्हणजे हमीद हा जोसेफच्या दिशेने गेला आणि हा जोसेफ मात्र तो हमीदकडे न येता तो कुठे गेलाय त्याच्या अपोजिट डायरेक्शन तसंच निघून गेला. तेव्हा हे दोघं जण 3 तासानंतर एकमेकांना भेटतात 3 hours. This is the diagram. Now we use this to solve the examples here. Now let here Hamid is at the place A and Joseph is at the place B. Here or let Hamid is at place A and Joseph is at place B. म्हणजे हमीद ए ठिकाणी आहे आणि जोसेफ कुठे बी या ठिकाणी. आता आपण यांचा स्पीड पण मानून घेऊया. लेट द स्पीड ऑफ हमीद बाईक इज, लेट द स्पीड ऑफ हमीद बाईक B x kilometer per hour and Joseph bike is y kilometer per hour. आता काय झालं बघा पुढे या दोघांनी पण एकमेकांना किती वेळाने भेटता येते 20 मिनिटांनी भेटतात. पण डिस्टन्स कव्हर्ड बाय द हमीद इज 20 मिनिट्स आणि जोसेफने सुद्धा किती मिनिट 20 मिनिटातच हे केले. Therefore the distance covered by Hamid in, therefore the distance covered by Hamid in 20 minutes, that is 20 minutes म्हणजे काय आहे 1/3 hours is equals to mean that त्याने 20 मिनिटांमध्ये किती अंतर पार केलं तर डिस्टन्स इज इक्वल्स टू काय स्पीड इनटू टाइम. मग आता इथे स्पीड होता x आणि हा झाला याचा टाइम म्हणजे 1/3 इज इक्वल्स टू x/3 किलोमीटर. हे डिस्टन्स कोणी कव्हर केलं हमीद. आता त्याच वेळेस जोसेफने पण डिस्टन्स कव्हर केले टुवर्ड्स द हमीद, सो दॅट देअरफॉर द डिस्टन्स कव्हर्ड by Joseph in 20 minutes is 1/3 hours. 20 minutes means 1
is the distance. Means that distance is equals to, we know the formula, speed into time. The speed of the Joseph bike is how much? Y kilometer. Means that y into time is 1 upon 3. म्हणजे 20 minutes, 1 upon 3 hours is equals to y upon 3 kilometer. This is the distance covered by Joseph in 20 minutes. Now look here. From the first condition, the total distance किती बघा? Total distance आहे 30 kilometer, 30 kilometer. Therefore, from first condition, this total distance means covered by Hamid and Joseph is therefore x upon 3 plus y upon 3 is equals to how much kilometer? 30 kilometers. Both distance. Now, then we multiply both sides by 3. So, multiplying both sides by 3 we get. Directly write करतो 3 ने जर मल्टीप्लाई केलं तर x plus y is equals to 30 into 3 is 90. This is equation number first. Now this is equation number first. Then after this we start from here. Now if Joseph would have, म्हणजे आता जोसेफने पण प्रवास केलाय पण a कडे न येता तो कुठे जातोय? a पासून दुसऱ्या दिशेने निघून जातोय towards this. Now then by using this we write here when they travel in same direction they meets after 3 hours. बघा म्हणजे जर आता दोन्ही पण एकाच जर दिशेने जर गेले तर कोणत्या किती तासाने भेटता येते? 3 तासाने. मी इथे लिहून घेऊ. when they travel in same direction they meet after 3 hours. Now means that the distance traveled by Hamid is, therefore it is equal to the distance traveled by Hamid in 3 hours is equals to 3 into distance is equals to speed is 3 hours is time and speed is the x, means that 3x. Similarly, the distance covered by the Joseph in 3 hours is, now therefore the distance covered, distance traveled by Joseph in 3 hours is equals to 3. This is time and the speed is y. In that 3y is equals to how much? 3y. This is the distance covered by the Joseph. Okay. Then the total distance is, बघा ज्यावेळेस हा a हा b कडे जातोय पण b हा त्यापासून दूर जातोय तेव्हा ह्या दोघांमधलं जे अंतर आहे ते 30. हे 30 काय होतं? या दोघांचं अंतर म्हणजेच काय? याने कव्हर केलेलं आणि याचं अंतर, या दोघांची सबट्रॅक्शन म्हणजेच काय येणार आहे? 30 येणार. Therefore this is the distance traveled by Hamid. Therefore the distance traveled by Hamid minus the distance traveled by Joseph is equals to how much? 30. दोघं जण एकमेकांपासून दूर जाते म्हणजे दोघांमधला अंतरचा फरक किती पडतोय? हा 30 चा पडतोय. म्हणजे टोटल त्या दोघांमधला डिस्टन्स हे 30 च होतं. म्हणून इथे दोघांमधला डिफरन्स हा 30 चा. Then by using this condition, second we write here this is 3x minus the distance covered in 3 hours by Joseph is 3y is equals to total distance is 30. This is second condition. Then dividing both sides by
Second one is x minus y is equals to 10. This is equation number second. Student, when we adding these two equations, then this plus y and minus y get cancelled. The addition becomes twice x is equals to how much? 100. Then these two goes to denominator. Therefore 100 upon 2 is equals to 50. Therefore value of x is equals to how much? 50. Now we substitute this value in equation number first. Substituting x is equals to 50 in equation number first. Then first is 50 plus y is equals to 90. 50 transpose here, therefore y is equals to 90 minus 50 is equals to how much? 40. Therefore y is equals to how much? 40. Now therefore the distance, let the place of Hamid is A and Joseph is B. The speed of the Hamid bike is x kilometer, so that x is how much? 50 kilometer, and the speed of the Joseph bike is y kilometer, y is 40, so that the answer in full sentence, the speed of Hamid and Joseph bike, answer, the speed of Hamid and Joseph's bike is Hamidचा आला 50 किलोमीटर पर hour and Joseph is 40 kilometer per hour respectively. Student, can you understand this example? Now here take the look here for second condition. दोघं पण दोघांच्या विरुद्ध जात आहेत, त्यावेळेस दोघांमधलं अंतर होतं किती? 30 म्हणून आपण इथे काय विचार घेतला? the distance traveled by Hamid minus distance traveled by Joseph is 30. मग त्यानुसार आपण या दोघांची काय केलं? फक्त किमती टाकल्या. किमती टाकल्यावरती 3x 3y 30 मग रिड्यूस झालं x y 10 आणि नंतर आपण by simultaneously we have to solve it. Find out the value of x is 50 and y is 40. म्हणजे त्या दोघांच्या पण गाड्यांचा इथे वेग मिळाला. इथे हमीच्या गाडीचा वेग मिळाला 50 किलोमीटर पर आवर आणि जोसेफचा होता किती? 40 किलोमीटर पर आवर. विद्यार्थी मित्रांनो, आता आपण प्रॉब्लेम सेट फर्स्ट ऑफ मॅथमॅटिक्स पार्ट 1 लिनियर इक्वेशन्स इन टू व्हेरिएबल्स बघितला. जर कोणाला काही डाउट्स असतील तर नक्कीच मला विचारून घ्या. आय विल सॉल्व दिस डाउट्स ऑल्सो. ओके, थँक यू व्हेरी मच फॉर वॉचिंग द